lagi duduk di depan di Jalan Malio ya aneh. Kita ngapain duduk begini? Cari bule. Ngapain nyari bule ngapain? Kita mau interview. Kita tanya-tanya mereka Tentang tentang budaya. Dan kami masih belum nemu yang mau kami wawancarai karena Farhan nggak bisa bahasa Inggris ternyata dan aku juga nggak bisa. Jadi kami myself, my name is Rifki Dewa Pandi. Can I know you? Louison. Louison? Louison. Louis Louison. Zong. Okay. And I'm Matteo. Matteo. And you say again, please. Rifki. Rifki. Ricky. Maybe you can Ricky. speak Ricky. Yeah. Ricky. Like that. Okay. Yeah. Okay. Where are you from? France. France. Oh wow, Francis. Mbappe. No. Don't say that. Okay. First time? Yes, What? exactly. What's the thing that you? Is this your first time? Yes, exactly. We arrived In yesterday Indonesia? evening. Oh yeah. Yes. What's the thing that make you came here? Because initially the country was really appealing, but we also noticed that that during summer it was the best country for the weather here. Okay. Because we wanted to visit Southeast Asia, Yeah. and the weather was more clement here. So this is your first time too on Southeast Asia? Yes. Exactly. Oh yeah. Yes. So you are two brother or Yes, exactly. Oh. We are twins. we are twin brothers. twin? Yes, exactly. Completely. Okay, maybe Not about we the are glasses maybe yeah. Not. Okay. We are not identical. So. Oh, okay. And then, is there something that maybe same like on the French? I'm sorry, my English so. The same culture in France and Indonesia. You two met in Indonesia. I mean, we've been here just for one day, so it's. Oh tough. yeah. Yes, we arrived yesterday, so it's tough Okay. to realize for the moment. Okay. But what's impressive here is that everyone is really warm, is really welcoming. You know? Okay. And that's not the case in France. And So it's really enjoyable. Okay. And Louison, maybe I want to ask you about the culture in France. Yeah. The culture in France is little complicated, right? About the pronunciation. Yes. And in Indonesian, the people in Indonesian, you have to get some hard in pronunciation to talk with Indonesian people. When you talk when you talk on Indonesian people, Yes. is that hard? To talk Because your in English pronunciation or in English or in or English. in Asian? I think it's a little tough, but it's more simple to talk with Indonesian people because the English is not your native language, so it's more easiest to talk with you than an English person or an Australian person, and then many people here talk French. So, Oh, yeah? Yes. Where you find that? We just run into a mathematics professor. Okay. Which University, you don't know? who learned French. No, he was from Jakarta, I think. Oh, okay. No. No, he was Sumatra. Sumatra? Yes. I am from Sumatra. Oh, really? Yeah, I am from Sumatra. So you're here for your studies? Yep, that's right. And maybe what things, because you are this is your 2 days, right? Yes. Yep. Why you around Malioboro? What you're looking for? We want to discover this, to discover the neighbor. To discover the streets, the neighborhood around here. Okay. I mean, we went to Kraton this morning. Kraton, Oh, yeah? the water castle, etc. So it's more a cultural aspect, and then we wanted to see what are the shops like, what the commercial aspect, and what we can find here. Okay. You came to going to museum? No, Not yet. not yet, but you will. Perhaps I don't know. You- we plan to go to Borobudur. Borobudur. Yeah. I don't remember the name. The other Prambanan, yeah, that's right. So there are lots of things
to do, so I don't know if we will have time to go to the museum, but we'll see. Okay. And you two guys, do you like coffee? Not that much. Not that much. In France, we don't drink coffee. Okay. So this coffee, comment il trouve, You feel? yes, I feel it's Really quite good. strong? It's quite good. No. The coffee in Indonesia and France is I am expert in coffee. Oh, really? Yeah, We yeah. are absolutely not. Okay. So, do you feel the coffee in Indonesian? Have you? Yes, you we drink coffee in have Indonesia? tried this morning. I mean, in France, we don't really drink tea because we don't like it. Okay. But this morning, we wanted to test Taste exactly the coffee, yes. okay? Yes. So Is that not so strong to you? yes, A little bit strong. we put Okay. 2 sugar bars. Yeah, that's right. It was still extremely strong. Okay. Maybe the last thing I want to ask you. In Indonesia, we really like croissant. What? Sorry. Croissant. Croissant. The bread from France. Croissant. 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 I'm sorry the pronunciation. no. Yeah. Do you have tried croissant in Indonesian? No, Not yet, No. no. Okay. We should. You We're should. We're going to try it. Okay, because I want to know is the croissant in Indonesia is same on France or no? Good question. I think no, but we don't know. Yeah. Maybe. That's my question. Maybe you can answer it. Okay. We'll see. Thank you. Thank you For very much. bothering you. Thank you. Time. So So much. I'm sorry. I hope it's good for you. Yeah. I hope I hope it's a good interview for you. Yeah. We'll have you. It's really good. Really good. Thank you very much. You are Thank you. really. Oke Han, jadi kita udah ketemu tadi bulenya siapa? Aku lupa yang satu, tapi yang satu namanya Matthew. Matthew, satu lagi Louison. Mereka dari Perancis, Friends. Oke, jadi karena udah selesai kita ngapain? Kita akan pulang. Kita akan pulang. Oke, ayo kita pulang. Kira selesai juga, Tuhan bisa ngerokok. Ini ngapain Han? Kita di sini mau rekap apa lagi? video interview yang tadi karena suaranya tidak terlalu jelas. Suaranya nggak jelas sama bahasa Inggrisku yang jelek. Ya itu juga. Oke, tapi kan bulenya juga jelek. Dia kan ngomongnya pakai campur-campur Prancis. Gitu-gitu. Apa mau rekap apa? Kita dari awalnya dulu saja. Namanya ya, aku nggak ingat yang satu lagi, cuman aku ingat yang kacamata, namanya Matthew. Siapa yang satu? Nama bulenya? Ya, Satu lagi kalau nggak salah Louison. Louison, aku ingat Louison. dari mana mereka? Prancis, Blay, saudaranya Mbappe. Udah gugur ya. udah ada juaranya juga, nggak usah dibahas juga itu Piala Dunia. Ya udah. Bahas apa aja kamu tadi sama mereka? Mereka dua. Pertama tadi sih aku kaget sih, ternyata mereka kembar, cuy. Aku kok nggak mereka kembar? Kembar lah. Kelihatan, cuman beda kacamata sama bagian pipisinya sini. Menurutku beda, mulai beda. Itu pertama aku tadi mereka bilang mereka kembar. Aku nanya kan, kalian saudara? Aku bilang gitu. Iya, kami saudara kembar. Hah? Aku bilang, nggak mungkin. Bukan saudara kembar, kok bapaknya kan? Nggak gitu. Terus ya nanya orang tuh saudara kembar, mereka dari Prancis sama namanya. Ya nanya begitu lah. Udah, ini pertama kalinya mereka ke Indonesia. Yoi, mereka pertama kali ke Indo. Katanya sih gitu. Udah kemana aja mereka? Belum kemana-mana ternyata, karena mereka baru nyampe kemarin. Iya, semalam mereka baru nyampe dan mereka baru ke Keraton sama itu ke Malio. Udah. Tapi katanya besok mau ke Borobudur sama Prambanan. Jadi ya mereka mau keliling-keliling lah katanya. Main sejarah ya. Main sejarah, Blay. Main teman-teman sejarah, Blay. Gitu emang. Terus tanya apa lagi kau sama mereka? Kayak aku nanya sih kayak bedanya kultur sini sama Prancis gimana. Dan ternyata kultur di Indo itu tuh beda banget sama Prancis. Orang Indo tuh kata dia ramah
Kalau di Prancis kan orang bodo amatan, kayak ya mind your business lah gitu, kayak ya urusin hidupmu sendiri gitu, kayak udah kan kita nggak ada urusan ya udah gitu. Ternyata orang Indo tuh ramah, semuanya welcome, semuanya ramah, dia bilang kayak gitu. Dan aku juga baru ngeh kayak oh ternyata orang Indo itu masih ramah di Masih. mata bule. Masih kok, masih ramah. Masih ramah. Masih Nah ramah. itu aku baru ngeh ternyata orang Indo tuh masih ramah buat Buat bule. buat orang Indo YTTA. YTTA. Benar. Tuh aku baru oh ternyata masih ramah ya orang Indo kan gitu. Itu sih tadi ya. Terus apalagi? Tadi aku ngomongin kan aku nggak terlalu tahu budaya ya. Jadi aku nggak berani juga ngomongin yang terlalu deep tentang budaya. Aku cuman nanya kayak pertama mereka kesusahan nggak ngomong Inggris sama orang Indo kan ya, kita tahu literasi Indo kan cukup rendah ya. Ya. Ternyata mereka bilang nggak aman gitu karena ya di sini juga sebenarnya Inggris bukan bahasa utama, tapi kan mereka juga kayak gitu, Inggris juga bukan bahasa utama, jadi ya rada nyambung aja gitu sama aku. Karena nggak terlalu tahu budaya, aku nanya tentang kopi karena menurutku kopi itu termasuk budaya Indo kan, ngopi. Ya. Ternyata di Prancis ngopi itu bukan budaya, mereka nggak terlalu suka ngopi ternyata. Kalau orang Indo kan pagi ngapain kita? Ngopat, asli ngopat. Kalau di sana nggak ternyata. Jadi aku cuma nanya mereka udah nyobain belum kopi di Indo gitu, dan mereka bilang udah. Dan sesuai dengan dugaanku, kopi Indo itu ternyata terlalu strong buat mereka. Kayak orang bule emang kayak gitu kan, mereka nggak terlalu suka kopi. Jadi mereka juga kalaupun mereka suka kopi, kopinya itu kopi yang soft gitu. Nah, tadi aku kepikiran, ini pertanyaan pribadi sih. Apa? Kan kopi, biasanya anak-anak muda Indo kalau ngopi itu biasanya ada appetizernya. Ada roti. Rotinya biasanya croissant tuh dari Prancis kan, makanya aku tadi kayak kepikiran croissant. Oke, aku nanya lah, kalian udah nyobain croissant di Indo belum? Terus Belum katanya. Kenapa emang? Ya aku pengen tahu aja, aku bilang kayak croissant Indo sama croissant Prancis tuh sama nggak atau ada bedanya gitu kayak. Saya pengen tahu aja apakah croissant di Indo udah disesuaikan dengan lidah Indonesia atau memang kayak gitu asalnya memang begitu. Soalnya di Indo kan croissant ada isiannya ya. Ada isian coklat, matcha yang gitu-gitu. Aku pengen tahu aja sih. Itu doang sih tadian. Nanya-nanya begitu karena aku ya juga mereka juga baru sehari di Indo, jadi aku nggak terlalu bisa nge-reach tentang apa aja yang mereka udah ketahui. Terus kalau aku lihat tadi kau emang kayak udah sering gitu ya interview sama bule-bule gitu. Aku kalau misalnya disuruh ngomong ke orang baru atau ke orang asing itu sering. Dan dulu tuh jadi jobku, karena emang ada job desk, aku harus ketemu orang asing tiap hari dan ngomong sama orang baru gitu. Cuman asingnya itu masih Indo, kayak ya kita baru kenal ya kan asing kan, tapi kan gua orang Indo jadi aman aja. Ini asingnya beneran asing, Blay, beneran orang asing, orang luar. Kalau ngomong sama bule sih sebenarnya sering, aku juga punya lumayan banyak teman-teman bule. Tapi biasanya aku ngobrol sama orang bule itu di tempat kopi, kalau nggak di bar. Jadi ngobrol nyantai gitu. Kalau tadi kan interview ya, dan aku takut terlalu lama, aku takut ganggu waktu mereka. Ternyata itu jadi pressure buatku. Ngomong Inggrisku jadi jelek, dan mereka juga ngomong Inggrisnya juga gitu-gitu. Jadi aku juga pressure kan kayak aduh gimana nih gitu. Aku juga nggak terlalu ngerti tentang Perancis gitu. Aku cuma tahu Mbappe sama Menara Eiffel lah. Aku tahu. Jadi ya gitu sih yang jadi ya biasa sebenarnya. Cuman tadi agak pressure, dan aku baru tahu ternyata ngomong di depan bule di tempat umum itu nge-pressure buatku. Itu sih yang tadi. Gitu aja sih kan, kayaknya udah lah ya yang mereka punya ya. Udah cukup lah ya, udah cukup jelas ya. Udah tutup. Oke. Datang rencang-rencang sedaya menawi enten salah kata saking kula lan rencang kula ngaturaken panuwun to ngaturaken ngapunten nggih. Ngapunten. Cekap semanten atur kula lan rencang kula menawi enten salah kata ngapunten. Cekap
Kap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.